Should school children wear a बहुत uniform? एक बार कैमरा ऑन कर लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. सो आई रियली वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड लेट मी नो दैट यस सर आई एम अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ honestly ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ 100% ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 80 ਤੋਂ 85% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. So comment on the question. What do I mean by that? Comment on the question. So first up a comment use कर रहे हैं. That's quite a tough question to answer. When we say that's quite a tough question to answer. What's that? That's quite a tough question Tough to question. tough Answer. question to answer. Second comment है, this is definitely something we should consider. This is definitely something we should consider. Part 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ comments ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so this shows to the examiner that your English is not basic. Your English is not basic, your English is advanced. When you comment on the questions, in follow-up questions, right? In part 3 questions. बहुत सारे students अगर गल करिए, if I talk about for band 6 or 6.5, this is absolutely fine if they don't comment on the questions. This is absolutely fine. Band 6, 6.5 ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. But this is for band 7 plus. Like if you want to go for band 7 plus or higher, so then yes, you must comment on the questions, because by commenting on the question, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ question ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ comment ਕਰੂਗਾ. Got it? Next ਲਿਖੋ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਫਟਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਆਫਟਰ, ਸ਼ੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? something we should consider. This is definitely something we should consider. This is definitely we should consider. ठीक है. Next is that's something which experts have spent. That's something which experts have spent. That's something which experts have spent a great deal of time discussing. ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, where you can comment, where you can use this comment. सर की वो चीज है which experts have spent, जिसके ऊपर experts ने spend कर दिया है. Experts have spent a great deal of आप यूज कर रहे हैं a lot of की जगह पे a great deal of time discussing, a great deal of time discussing. Okay, a great deal of time discussing. All right. Next, ये थोड़ा जो tricky है, थोड़ा ध्यान ना समझना please. It rather depends who you ask. What's that? It rather depends who you ask. कि depend करता है कि सर तुसी पुछ किस नु रहे हो. Depend करता है. It rather depends who you ask. It depends who you ask. ये अपन ऐसे क्या सुने? That depends who you ask. It depends who you ask. For example, अगर यूनिफॉर्म की अगर आप गल कर रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए. टीचर्स और प्रिंसिपल्स मे बी स्कूल आई विल से लाइक स्कूल का स्टाफ है या जो मैनेजमेंट वाले हैं, दे वुड डेफिनेटली सपोर्ट द आइडिया दैट यस स्टूडेंट्स मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म. बट इफ वी आस्क स्टूडेंट्स, अगर बच्चे ने पूछा जाए तो की कहणगे? अगर बच्चे ने पूछा जाए कि स्कूल यूनिफॉर्म पानी चाहिए हर रोज, व्हाट वुड दे से? So that depends who you ask. What's that? That depends who you ask. For example, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 7+ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ child's play. It's just like a child's play. Child's play कहने बच्चों का खेल है. ये तो बच्चों वाली गल है, कोई चक्कर वाली गल नहीं, टेढ़ी बड़ी गल है. It's as easy as ABC, we can say. But ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 5-5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਟ ਰਾਦਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹੂ ਯੂ ਆਸਕ. ਇਟ ਰਾਦਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹੂ ਯੂ ਆਸਕ. ਠੀਕ ਹੈ.
ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਬੈਂਡ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ 6 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ 9 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 9 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 6 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So it rather depends who you ask, ਠੀਕ ਹੈ।